अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ और आजकल हम नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के बारे में भी सोचते रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आग यहाँ जल रहा है। So I was just cut off. My Facebook live chat that I started was cut off and it was not saved, I believe. And the reason is that the censorship on Facebook is increasing. I believe that this was because I was speaking about the Northern California fires. You're not allowed to criticize the controllers of the internet too much, otherwise they censor you. So I think that may be what happened, because it happened once before a few days ago when I talked about something that they don't want people to learn about. So maybe this topic of the fires in Northern California, which were started on purpose, they were not wildfires, and I recommended that you find the book, so I'm going to say it again. I hope this one doesn't get cut off. I'm going to make it short. Get the book on the internet. You do a search, The Plan to Burn Down Northern California. That book was written in 2015. So please do a search on the internet, get that book and read it, and you can understand that what is happening is not due to climate change, no. As the mass media is saying, the false news, the fake news is saying, no. It's not due to that. It's due to the plan to burn down Northern California and to destroy, weaken the American people and the American nation by these satanic Zionists, so-called Illuminati, the deep state, the one world order people. So I'm hoping that we can continue this chat. But the last time I talked about this, it was cut off. So हम देखेंगे किसी के कोई सवाल हैं उर्दू में या अंग्रेजी में, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा. Mihak liakat, why they are burning. They have several purposes in this burning down. The main purpose is they want to control the whole world. They want to control America. They want to control California. So they weaken us by burning down our forests and by making us sick by GMO foods, by poisoning us with chemicals in the food. So they are very, very demoniac, satanic people trying to control the whole world. But alhamdulillah, the good forces are now winning. In America, President Trump has won the election. In Pakistan, Imran Khan has won the election. In other countries also, good people are winning the elections because the good people in the militaries of these countries are stopping the cheating, stopping the vote rigging. And good people who believe in God and who don't fear the Zionists, they don't fear the Satanists, they fear God, not Satan. So they are coming up. So this is the real reason behind these fires. Okay. We have a long comment here. Muhammad Shafin, some Natia poetry by Muzaffar Warsi Rahmatullah Alahi. My Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the greatest of creations. Every messenger is hidden in his personality. There is a sea of prophets in him. Whichever position he takes, that becomes the stance of God. Sir, kindly share your spiritual experience when you see whole creation in the pupil of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Thanks. Yes, I did have this experience in 2012 when I was in Manchester, England, and I was instructed to recite the Durood Sharif Ibrahimi. And while I was meditating, it's a long story, but very briefly, I did see the eye of the Holy Prophet, the pupil of the Holy Prophet, and I went into it. I went into the Holy Prophet's pupil, and then when I went in there, I experienced the entire creation. I experienced the love. Especially I experienced the love of the Holy Prophet, peace be upon him.
and I experienced the entirety of creation by going into his eye. Very amazing spiritual experience, yes. So, Robina Surab Khan, Assalamu alaikum sir, dua for me and Pakistan और मेरे बेटों की, रोहिना सुराब खान के बेटों की और रोहिना सुराब खान के लिए दुआ. अल्लाह रहम फरमा. और पाकिस्तान पर और इमरान खान पर और सब पाकिस्तानियों पर और सैयद ज़ईद हामिद साहब पर हम रोज़ाना इन सब के लिए दुआ करते हैं. Allahu. Shaheen Mughal, you lived in USA and always think about Pakistan? Yes. I am living in USA, but I lived in Pakistan also. The first 18 years of my life, I was a resident of Pakistan. My parents were American, but working in Pakistan. But that's not the main reason I think about Pakistan. The main reason I think about Pakistan is that place, the pure land, the land of the pure, where Pak Islam will be reestablished. Pure Islam. Pure Islam means love, truth and justice. This will be established in Pakistan, I have been told, and I believe, so I'm always thinking about Pakistan. Mihak Liakat, I can't believe that someone dare to threaten a city of America, America who wants to destroy other countries. No, America does not want to destroy other countries. The satanic Zionists who used to control America, they have tried to destroy other countries. American people are good. The satanic cabal, satanic Illuminati, they call themselves, the satanic deep state, or we call them also the one world order people, they have controlled America in the past, and they try to destroy other countries, not just weaken them, to take over them, to get their oil and gas and to get their whatever. So don't think that America is doing that. No. So these same people that are trying to destroy other countries using America, using American military might, they destroyed Libya under Gaddafi, they destroyed Iraq under Saddam Hussein, they tried to destroy Syria under Assad, but they couldn't because Russia intervened. And now they're trying to destroy America because they've lost control of the American government, of the federal government in Washington, D.C. And they've lost control of the American army. So now they're desperately trying to destroy America too. So try to understand what's really happening in the world. This is a big struggle between the forces of evil and the forces of good. And the forces of evil have been controlling the world more and more for the past many decades, or centuries even. But now the good people are coming forward and coming up. So the tide of the battle is changing, alhamdulillah. Try to understand what's really happening. Don't believe the mass media. It's all lies, fake news. Muiz Khan, have you visited Mecca and Medina for Umrah and Hajj purpose? No, I have not. Externally, in this body I have not. In my meditation I have, but not externally. Amna Zafar, Alan, I like the way your wife speaks. Yahoo, both you. Very optimistic. Yes. You can also see my wife on live Facebook chats. She comes as often as she can. Her health is not good. It's very difficult for her sometimes to even come on the live chat. She's in a lot of pain. It's hard for her to walk also. So please pray for her, but she does come on. So usually after a couple of hours in the morning, later in the morning, she may come on again, inshallah. Thank you very much for liking the way she speaks. She's a very deep spiritual personality. Like me, she doesn't know what she's going to say in advance. She has no plan what to say. She just begins and prays, and the Holy Spirit or Allah guides her what to say. And she's also very optimistic. Not as optimistic as I am, really, but she also believes in God and knows that God is in control. And inshallah, there will be world peace. So she is working for that also. Robina Surab Khan, क्या आप हमें दरूद दे जो आप पढ़ते हैं? हाँ, वो तो मशहूर है, दरूद शरीफ इब्राहिमी,
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barak ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. This is the rood that I have been taught, that I recite many times every day, and whenever I recite it, I always think, Al Muhammadin, the family of Muhammad or the followers of Muhammad, peace be upon him, means Pakistan also. Pakistan is also Al Muhammadin, the family or the followers of Muhammad. There are many Sayyids in Pakistan also, like Sayyid Zaid Hamid, many others. So we are praying every day this Darood Sharif Ibrahimi and praying for Pakistan also. ये तो मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ दरूद शरीफ इब्राहिमी और पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान भी आल मोहम्मदीन है मोहम्मद ख़ानदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आल हैं और पाकिस्तान ख़ासकर पाकिस्तान आल मोहम्मदीन है Alhamdulillah. What is your personal opinion about the dams in Pakistan? Shaheen Mughal is asking. Very difficult question. Because they use these dams for electricity and they use it for water control. But because India also has dams on the same rivers, India can release or withhold the water too. So these dams are not very good. Actually, we don't need this electricity from hydroelectric power. There is unlimited power available. It is called free energy or zero-point energy. But these cabal, these Zionists, have prevented humanity from getting this. Even though it's been known since 1899, for 120 years almost, this knowledge has been among humanity, but it has been suppressed. So we don't need these big dams to create electricity. We can create electricity from the zero-point energy technology, unlimited energy, free. So these dams are probably, and of course many good people are also working on the dams and wanting dams because they think we need this electricity. They think they can prevent the floods by having dams, but no, it doesn't work. Look at all the big floods they have had because the satanic people control the water supply and they create floods. So it's not that good to have dams. We don't need the dams. We need the zero-point energy supply. Free energy can create unlimited electricity. That's what is needed. Sir, do you ever experience zikr qalbi, heart to zikr, start within without moving lips? Yes, I do that also. Okay, when you accepted Islam and how? I just told this story yesterday in English. Look on my chat yesterday. I told this story in detail. How from 2009 I began chanting La ilaha illallah Muhammad Rasulullah every day because I heard it. A spiritual vision, you might say. I heard that, so I began. And in 2012, the Holy Prophet appeared to me by the blessings of Allah, and he told me that you are already a Muslim. So that's a brief, but you can see the detailed story in my chat yesterday. Rao Mudassar Hussain, what kinds of factors that can be affected on our interest? I'm not quite sure what your question is. You can ask again, try to clarify it. Aish Ahmed Mizab, please speak Urdu. Our English is very weak. ठीक है, उर्दू भी बोलूँगा. आप उर्दू में कुछ सवाल पूछें और मैं उर्दू में जवाब दूँगा. Assalamu alaikum, Mr. Allen, Mr. Kiesler. Jummah Mubarak from New York City. Jummah Mubarak आप सबको भी. शुक्रिया. अच्छा. Muhammad Shafian, may Allah grant shifa to your respected wife. Ameen. शुक्रिया. आप सब मेहरबानी करके मेरी बेगम वो मेरी उस्तादनी भी है, मुर्शिद भी है, तो उसके लिए आप सब, उनके लिए आप सब दुआ करें. अल्लाह सुब्हान व तआला उन पर शिफा फरमा.
اللہ اللہ. نور فاطمہ، بابا جی کیا حال ہیں؟ کوئی خوشی کی نیوز دیجئے. خوشی کی نیوز سب سے بڑی یہ ہے، بڑی اچھی خبر ہے کہ پوری دنیا میں شیطانی لوگوں کو ہرایا جا رہا ہے. یہ جنگ چل رہا ہے اور شیطانی لوگوں کو ہرایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ سے. اتنا آہستہ نہیں، جلدی سے ہو رہا ہے. پوری دنیا میں، امریکہ اور پاکستان میں کس کی ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے ابھی؟ اچھے لوگوں کی. ڈونلڈ ٹرمپ بہت اچھا آدمی ہے، عمران خان بہت اچھا آدمی ہے. بے شک انہوں نے غلطیاں کی، ہم سب غلطیاں کرتے رہتے ہیں انسان، بلکہ یہ دونوں اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں. عمران خان اچھا مسلمان ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اچھا عیسائی ہے. یہ دونوں خدا کو مانتے ہیں، اس لیے انسان اور شیطانی انسانوں سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے وہ آگے آئے ہیں. اور پاکستانی فوج اور امریکن فوج ان دونوں کو مدد کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی ان دونوں کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی خبر ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، سب کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. کہ اور ان کی جو شیطانی دشمن ہیں، ہر ایک ملک میں جو شیطانی لوگ تھے حکومت میں یا کافی اب تک بھی ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ بہت اچھی خوشی کی نیوز ہے. فکر نہیں کرو، یہ ہزاروں سالوں سے لوگ اس کی انتظار کر رہے ہیں، اس ٹائم کے، ہے نا. اتنی پیشگوئیاں ہیں ہر ایک مذہب کی کتابوں میں کہ وہ ٹائم آئے گا جب بڑے جنگ ہو جائے گا. آرمگیڈن اس کو کہتے ہیں انگلش میں. تو یہ ہزاروں سالوں سے اس کی پیشگوئی کی گئی ہے. تو ابھی یہ ٹائم آ گیا، ابھی ہم اس میں ہیں. تو یہ جنگ ابھی چالو ہے، اور اللہ کے رحم سے ابھی جو اچھے لوگ ہیں، صاف دل لوگ ہیں، مسلمان یا مومن ہیں، جو خدا کے ماننے والے ہیں کسی بھی مذہب میں، وہ سب مضبوط ہو رہے ہیں، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے. اور سب لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. اور شیطانی لوگ اس بات کو سمجھ کر ناراض ہو رہے ہیں، بلکہ ڈر رہے ہیں کہ ہم کو نکالا جا رہا ہے. وہ سوچتے تھے کہ ہم اس پوری دنیا پر قبضہ رکھنے والے، ایسے وہ سوچ رہے تھے. ابھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، ہم فیل ہو رہے ہیں. ابھی یہ اللہ والے اوپر آ رہے ہیں اور شیطان والے کو ختم کیا جا رہا ہے. الحمدللہ. خوشخبری، ویری گڈ نیوز. ہاں اچھا. عبد الوارنک Sir, kindly do a special dua for my cancer patient mother. عبد الوامک صاحب کی ماں پر رحم فرما اللہ. اللہ 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 رحم فرما، ہم سب پر رحم فرما، خاص کر پاکستانیوں پر، اور خاص کر عبد الوامک صاحب کی امی پر. لائق پٹیل، سر ہیو یو ایور بین ٹو انڈیا؟ انڈیا کے بارے میں اپنا کیا خیال ہے؟ ہاں، I was born in India in 1947, before there was any Pakistan. I was born in Mansouri, and in September 1947, my parents and my older sister and I went to Pakistan on the last train to Pakistan, the real last train to Pakistan in September 1947. تو انڈیا کے بارے میں بس افسوس کی بات ہے کہ انڈیا کی حکومت اور خاص کر انڈیا کی ایجنسیز وہ اسرائیل، موساد کے قبضے میں آئے ہیں، اور وہ زائنسٹ بن گئے ہیں. مطلب ہر مذہب میں زائنسٹ ہے، ہندو زائنسٹ بھی ہیں، جیسے یہودی زائنسٹ ہیں، کرسچن زائنسٹ بھی ہے، مسلمان زائنسٹ بھی ہیں. تو ہر مذہب میں ایسے شیطانی لوگ ہیں. تو انڈیا میں افسوس کی بات ہے، یہ زائنسٹ لوگ وہ طاقتور بن گئے ہیں اور سب جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں. خاص کر وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا. جیسے ممبئی میں یہ بڑی دہشت گردی جو ہوئی تھی کچھ سال پہلے، وہ حقیقت میں زائنسٹ نے کروا دیا. ہندو اور یہودی زائنسٹ، سی آئی اے کی مدد سے، موساد کی مدد سے، را کی مدد سے یہ سب دہشت گردی کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا مسلمانوں نے کیا. جھوٹ. ان زائنسٹ کی میڈیا کو مت مانو، پاکستانیوں نے نہیں کیا.
ہاں بے شک کچھ پاکستانی یا نام نہاد پاکستانی لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے یا ان کو کبھی برین واش کر کے ان کو دھمکی دے کر ان کو دہشت گردی میں پھنسایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے وہ لوگ زائنسٹ لوگ ہیں. اور انڈیا کے پارلیمنٹ پہ 2001 میں یہ بڑا حملہ ہوا تھا. انہوں نے کہا مسلمانوں نے کیا، کشمیریوں نے کیا، نہیں، یہ بھی انہی زائنسٹ نے کروا دیا. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ انڈیا میں ایسے ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ اچھے لوگ انڈیا میں اچھے لوگ آئیں گے اوپر، حقیقت کو سمجھ کر وہ ان زائنسٹ کو اپنے ملک سے بھی نکالیں گے انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. Saad Shafiq, Mr. Kiesler, what is your view of the economic system since it is an interest and usury based? It's causing oppression in Pakistan and even around the world. Explain in both languages for all your viewers. ہاں بہت اچھا سوال ہے. یہ اکنامک سسٹم یہ بالکل شیطانی ہے پوری دنیا میں. خاص کر یہ بینک جو ہیں سب سے بڑے شیطان لوگ، راکفیلرز امریکہ میں، روتھشائلڈ سب سے بڑے ہیں یورپ میں. یہ لوگ پیسہ بناتے ہیں، انٹرنیشنل بینکسٹرز ہم ان کو کہتے ہیں. وہ گینگسٹرز ہیں، وہ چور ڈاکو ہیں. وہ پیسہ بناتے ہیں اور وہ قرض پہ حکومتوں کو دیتے ہیں. امریکہ کا پیسہ جو ہے وہ حکومت نہیں بناتی ہے، امریکہ کی حکومت نہیں بناتی ہے اس کو. وہ فیڈرل ریزرو بینک نام کا ایک پرائیویٹ بینک ہے. یہ سب روتھشائلڈز اور راکفیلرز وغیرہ کے ہاتھ میں ہے. وہ بینک اس پیسے کو بناتا ہے اور پھر وہ امریکہ کی حکومت کو قرض پر دیتے ہیں اور اس پر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. یہ پاگل پن ہے، بے وقوف کو ہمیں بنایا ہے ان لوگوں نے. تو بڑی غلطی ہے ان چیزوں کو ماننا. کاغذ والا پیسہ یا بینک میں کمپیوٹر کے ذریعے یہ لوگ پیسہ بناتے ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز. تو پوری دنیا کو غریب بنا دیا گیا ہے. ہر ایک حکومت قرض میں ہے ان بینکروں کو. یہ شیطان کی چالاکی ہے. یہ پرانی بات ہے، آج کل کی نہیں ہے. کئی صدیوں سے یا شاید ہزاروں سالوں سے بھی ان لوگوں کو معلوم ہے. یہ دوسرے سیاروں میں بھی ایسے ہی شیطانی لوگ ہیں جو ایسے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور ان کو اپنے قبضے میں لاتے ہیں. اس منی میجک، بیبلونین منی میجک سسٹم اس کو کہتا ہے. یہ میجک ایک قسم کے جادو ہے کہ پیسہ وہ بس بناتے ہیں اور بے وقوف لوگ ہمارے جیسے ہم مانتے ہیں ہاں یہ پیسہ بہت اچھا ہے. نہیں، یہ سب پوری دنیا میں، پاکستان میں صرف نہیں، پوری دنیا میں شیطانی لوگ پیسہ بناتے ہیں اور ہم سب کو غریب بناتے ہیں. اور پھر انفلیشن ہوتا ہے. انفلیشن کا مطلب ہے حقیقت میں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. انفلیشن ہوتا ہے جب وہ پیسے بناتے ہیں. فرض کرو کہ $1 ٹریلین وجود میں ہے یا 1 ٹریلین روپیز. اگر حکومت پھر $1 ٹریلین اور یا 1 ٹریلین روپیز اور بناتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک روپیہ یا ہر ایک ڈالر کا ویلیو آدھا بن جائے گا. ہر ایک روپیہ جو آپ کے جیب میں ہے وہ 50 پیسہ بنے گا اگر حکومت 1 ٹریلین روپیہ اور بناتا ہے. تو ایسے وہ چوری کر رہے ہیں ہم سے، یہ شیطانی بینکسٹرز. تو please try to understand what is happening with this world monetary system. Very, very satanic. And these satanic people are controlling it by printing money, now by computer strokes creating trillions of dollars, and immediately all the money in our pockets becomes worthless. Inflation. They pretend inflation is natural. No, inflation is not natural. Inflation happens because they're printing so much money. Suppose, for example, there is $1 trillion in circulation, or 1 trillion rupees. If they print 1 trillion more dollars, it simply means that every dollar in my pocket will become worth 50 cents. If they print 1 trillion rupees more, every rupee in your pocket will become worth 50 paisa. That is inflation. I'm simplifying it, but this is what's going on in the world. And these rascals, these satanic banksters,
They print the money and they loan it to the government. Here in America, it was all by cheating they did it. They created the so-called Federal Reserve Bank, which is a private bank. They make it sound like it's a government bank. No, it's a private bank controlled by mostly by the Rothschilds, by the Rockefellers, by other international banksters. They control this bank, Federal Reserve Bank. It's not federal, it's private. They control it and they print the money and they loan it to the United States government, to the people of the United States, with interest. So the United States is now more than $20 trillion in debt. $20 trillion in debt. And paying interest every year on it. So this is cheating system. Very horrible system. So we have been fooled by them. Now we must wake up and understand what's happening. And President Trump will stop them. He is going to stop this Federal Reserve. President Kennedy tried. President Kennedy started printing $5 bills, not through the Federal Reserve, but from the government itself. And the Federal Reserve Satanists did not like this. They killed him. That's not the only thing they didn't like about him. He was also exposing them. President Kennedy was publicly saying that there is this conspiracy around the world that uses not open methods, secret methods, covert methods. So that's why he was killed. He was exposing them. He was stopping the printing of the Federal Reserve Bank money. He was wanting the government to gain control of its money. Now Trump has promised that he will stop this Federal Reserve Bank. So he will do it. Kennedy was killed by them, but Trump is being protected by the American military and by angelic forces. So they've tried to kill him. They even shot a missile at his airplane. There are photographs of it available on the internet. They shot a missile. These satanic people shot a missile at President Trump's airplane to try to kill him. But they were stopped. So this is going on in the world. But inshallah, President Trump will not be killed by them. They're trying to kill him, but they won't, because now the time has changed. President Kennedy started it, then the time was not ripe. He tried to warn us, and he did warn us about it. And now it is actually because of that, because of President Kennedy's assassination, the American military started understanding what's really going on. And especially after 9/11, when they realized that this is all a fake, false flag. After 9/11, when they knew, the military knew, that this was not done by Osama bin Laden. This was done by the American secret government itself, led by Vice President Cheney. He was the one who orchestrated 9/11. So the American military, starting with Kennedy's assassination, culminating in 9/11, they made plans how to end this satanic cabal from gaining control of the world. So they asked President Trump to please run for president, and he knew it would be very, very dangerous, but they assured him, we will protect you, and he agreed, at great risk to himself and to his family. So praise God. Thank you for President Trump. He's not a bad man. Don't believe the mass media's false portrayal of President Trump. He's not a bad man. He is not against Islam. He is against this false Islamic terrorism that the Zionists have created. ISIS was created by Zionists, not by Muslims, by the Jewish Israeli secret intelligence services, by Mossad. ISIS, they say it stands for Islamic State of Iraq and Syria. Actually, it is Israeli secret intelligence services. The Israeli intelligence services created ISIS just to give a bad name to Islam. And all of this cutting off the heads, that's mostly false propaganda, fake videos. They're so horrible, so deceitful. So they have created a false idea of Islam as terrorism. So that's what President Trump is against. He's not against Islam, against real Islam. He's against this false Islam that the Zionists have created. So try to understand what's really happening in the world, and try to understand now these banksters are being stopped and the good people are coming into power all over the world. Alhamdulillah. Praise God. Allah, 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 Allah. Raza Awais. Baba, हम अपने अंदर के शैतान को कैसे मराए?
बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह का नाम ले लो। अल्लाह 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 अल्लाह। औदु बिल्लाहि मिन शैतान राजिम, है ना। अब नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही शुरू होता है, औदु बिल्लाहि मिन शैतान राजिम। हम अल्लाह में, अल्लाह की पनाह लेते हैं। अल्लाह हमें शैतान से बचा। तो अल्लाह का नाम ले लो, अल्लाह के हुक्म पर चलो, नमाज पढ़ो, ज़कात मतलब गरीब लोगों को मदद कर लो, खुद गर्जी को छोड़ो, दूसरों की खिदमत करते रहो, और सबसे बड़ी बात अल्लाह अल्लाह। किसी भी जबान में अल्लाह के नाम लेते रहो, अल्लाह 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 अल्लाह। तोयनी 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 तोयनी, आदोनाय आदोनाय आदोनाय, राम राम राम, बुद्धम बुद्धम बुद्धम, डाओ डाओ डाओ, एक ओमकार। हर एक जबान में अल्लाह के नाम है, किसी भी नाम आप ले लें, और अल्लाह आपको शैतान से बचा देगा। ऐसे इस शैतान से हम बच सकते हैं अल्लाह के नाम लेने से। अल्लाह अकबर। Shaheen Mughal, you think our new Prime Minister Imran brings some extraordinary decision which is good for Pakistan and their nation. If this one will good, then why elder people like the Nawaz Sharif? I've listened from my elders that we've seen how Pakistan came into being. It is too difficult for new generation. Actually, they don't know the reality. Yes, so the reality is that Pakistan was created under the order of the Holy Prophet, peace be upon him, to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rahmatullah alayhi, and it was good in the beginning. But very quickly, satanic people tried to control and did succeed in controlling Pakistan for a long time. Many governments came some were fairly good, some were not quite so good, and some were very bad, but it was a big struggle because they were controlled by CIA, by Satanists. They were afraid of the CIA. And if they did what the CIA wanted, they were okay. If they didn't, CIA killed them. That's all. Liaquat Ali Khan was killed by the CIA because he wouldn't agree to do what they wanted in Iran. They wanted to get rid of Mossadegh, the first elected prime minister of Iran. He nationalized the oil, British petroleum. So the Americans, who were also the chumchas of the British, America was also controlled by the European Satanists. So they told Liaquat Ali Khan, you tell Mossadegh to stop this nationalization of our British petroleum. Liaquat Ali Khan refused. He also did not like the American air base in Peshawar. So they killed him. This is really what's been happening in Pakistan. And when Zulfikar Ali Bhutto Sahib was also a good man. He made some pretty bad mistakes, but he was a good man, basically. He was trying to make Pakistan independent of CIA control. He turned toward China for help. So the CIA had him killed through General Zia. But General Zia was not a bad man. He was controlled by the CIA. Afterwards, he made a big mistake in killing Zulfikar Ali Bhutto, having him hung, but afterwards, he, especially after Afghanistan war was successful and the Soviets were driven out, he wanted to make a good Islamic state in Afghanistan and allies with Pakistan, and the CIA did not want that, so they killed him too. Yes, CIA killed Zia. Even with Benazir Bhutto they killed. So there are so many people that were good people in Pakistan that were killed by the CIA. That's why Pakistan has had so many problems. And the ones who weren't quite so good, they bribed them. That's why some people in Pakistan government, former Mr. 10% and others, they have trillions of rupees, billions of dollars stashed in Swiss bank accounts. Everybody knows that. 600 billion, they say. Pakistani money in Swiss bank accounts. $600 billion. So this is why Pakistan has had so many problems. So I hope not only elders but youngsters can understand this. And inshallah, Imran Khan can do something. I don't know if he'll be able to or not, because these satanic people are very powerful, but we can pray to God, pray to Allah to protect Imran Khan and the other good people in the Pakistani military. There are many good generals now. So, inshallah, if
Imran Khan can't do it, somebody else will do it. Pakistan will become free totally from these satanic people's control. And even, as I said yesterday, even the CIA, we need to repeat this again and again. The CIA, which was a Satanist organization, is now also coming under the control of good people. Praise God. Thank you for a very good question. Sorry if I took too long and went off the topic. Rao Mudassar Hussain, I was asking about our interest related to anything, like when we're feeling great to do something. So asking about what kinds of factors that can influence our interest. Yes, there are mind control weapons also that the Satanists have. So they can create a bad feeling in us. They can make us feel bad. They can actually make us feel sick. So sometimes we're feeling very good and positive and working hard for the good, and then we suddenly feel confused and upset and sick. It may be that we are being attacked by these mind control weapons. So we have to protect ourselves by taking the name of God. जो अल्लाह का नाम लेता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, शैतान कुछ नहीं कर सकता है. अल्लाह के नाम लेते रहो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसी भी ज़बान में अल्लाह का नाम लेते रहो. तोइनी 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 तोइनी. अल्लाह सुब्हानो ताला रहम तरीन है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. रहमान का मतलब रहीम तरीन, लेकिन मैं कहता हूँ रहमान तरीन. ये लफ्ज़ तोइनी का मतलब है रहीम, रहमान तरीन, सबसे रहम करने वाला, सबसे बड़ा रहम करने वाला अल्लाह ताला है. तो वो रहम करेगा, फिक्र नहीं करो, वो हमें हिफाजत देगा इन शैतानी लोगों से. बल्कि अल्लाह का नाम लेते रहो और गलत काम से बचो, झूठ मत बोलो, दूसरों की खिदमत करो, खुद गर्जी को छोड़ो. ऐसे अल्लाह सुब्हानो ताला हमें बचा देगा, हमारी हिफाजत करेगा इन शैतानी लोगों से. अच्छा, Muhammad Shafin, Sir, Imran Khan said, any minister who will not deliver in 4 months will be removed. Is it not difficult for him to fight against corruption like this? Maybe to remain alone in his fight. बहुत अच्छी बात है. हाँ, नहीं, वो अकेला नहीं है, दूसरे लोग भी हैं, काफ़ी लोग हैं. पाकिस्तान में लाखों अच्छे लोग हैं जो शायद वो सियासतदान नहीं है, लेकिन वो इमरान खान को अगर मदद करेगा तो शायद वो इस लड़ाई में कामयाब हो सकेगा. लेकिन बेशक ये सच्ची बात है, इमरान खान को इन सब करप्ट सियासतदानों को निकालना होगा. बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बताया मैं ऐसे करूँगा. 4 महीने के अंदर अगर तुम ठीक नहीं बनते हो, अच्छे काम नहीं करते हो, ठीक काम, तो तुमको निकाला जाएगा. बहुत अच्छी बात उन्होंने किया है. हम सब दुआ करें इमरान खान के लिए कि वो कुछ कर सके ऐसे. और पूरे सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा, सिर्फ करप्ट सियासतदानों को नहीं निकालना, पूरे ये सियासी सिस्टम, सियासी पार्टी के सिस्टम को भी तब्दील करना है. पता नहीं इमरान खान ये कर सकेगा या नहीं, लेकिन ये हो जाएगा इंशाल्लाह. खिलाफत सिस्टम, रूहानी सिस्टम. अच्छा, बाबा जी, डिड यू एवर रीड अल्लामा इकबाल? अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी मेरे मुर्शिद हैं, बल्कि उन्होंने मुझे काफ़ी हिदायत दी हैं. उन्होंने ही ये मुझे सिखाया था. पाकिस्तान ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਮਸਾਇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਕ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? शरीयत या मोहब्बत. इंसानी पाक का मतलब कि जिस्म खाक या रूह पाक. ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये सिखाया था. काफ़ी सालों तक मुझे मालूम नहीं था कौन से सूफ़ी ने मुझे ये सिखाया था. सिर्फ कोई 2 साल पहले, 1-2 साल पहले सिर्फ पता चल गया मुझे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ही वही शख्स थे जिन्होंने ये किया, बताया मुझे. और उनकी किताबों, बल्कि जब मैं कॉलेज में था मैंने पढ़ा द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह. और उनकी पोट्री भी मैं पढ़ता हूँ.
کل بھی کسی نے بتایا تھا، علامہ اقبال کے شاعری، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان اور بھی ہیں. واہ بے واہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک عام انسان نہیں تھے، بزرگ. ٹھیک ہے، میرے خیال میں شاید کافی ٹائم ہو گیا. امید ہے یہ فیس بک اس چیٹ کو نہیں کاٹے گا، جیسے انہوں نے میرے پہلے چیٹ پہلے انہوں نے کیا اس چیٹ کو، انہوں نے اس کو اریس بھی کر دیا. فیس بک میسج مل گیا، فیس بک اسٹاپڈ ورکنگ. تو ابھی اللہ نے حفاظت کی تھی ہماری، اور یہ چیٹ امید ہے آپ دیکھ سکیں گے بعد میں بھی. پاکستان زندہ باد، امریکہ زندہ باد، سب اچھے یہ اللہ والوں کی زندہ باد. اللہ حافظ.